العربية، وهذا طارق فوسع يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله. انطلاقا من شعور إذاعة طهران العربية بضرورة تعزيز وتقوية التواصل مع مستمعيها، وانطلاقا من يقيننا بضرورة تطوير وتحسين برامجها بالشكل الذي يحقق رضا وتطلعات مستمعيها الكرام، تدعوكم إلى المشاركة الفعالة في إبداء المقترحات لتطوير البرامج أو نقدها، وتحديد مواقع الضعف والقوة لتطوير البرامج أو نقدها وتحديد مواقع الضعف والقوة فيها، أو اقتراح برامج جديدة. نحن بانتظار ما تدونونه عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir أو عبر إيميل موقعنا radiohadi@irib.ir. الإذاعة العربية في طهران تقدم speeches against this largest minority community, which has tarnished the frontrunner BJP's image further. Since the main challenger to the BJP is the Aam Aadmi Party, I would expect that the Muslim vote would go in substantial numbers to the Aam Aadmi Party. And there are at least 3 constituencies where Muslims are very critical. Their numbers are very large. And I think the Aam Aadmi Party is expected to do very well in these 3 constituencies. According to government reports, Muslims in India continue to remain economically disadvantaged. Although most Muslims have been loyal to the ruling Congress party, but over the past 2 decades, the party's support among the community has eroded significantly. Some Muslim voters say no political party in India has done enough to uplift this minority community. For most of them, poverty, unemployment and lack of proper education are few of their pressing problems.